So, tolerance as a moral virtue is written by Rebecca T. Wittenberg. This present piece is taken from Kakatiya University final year syllabus, English textbook. And Rebecca T. Wittenberg, she is a developmental and cognitive psychologist and an honorary research fellow in psychology at Australian Catholic University. She has just finished a book titled The Moral and Social Landscape of Tolerance to Human Diversity. She is an expertise in the field of examining thinking processes and underlying beliefs about moral codes. She talks about moral codes and the tolerance, and she is a research fellow in developmental and cognitive psychologist. అంటే తను బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మోరల్ బిహేవియర్ ఇలాంటి వాటి మీదనే తన రీసెర్చ్ అనేది చేస్తుంది. సో టాలరెన్స్ అనేది కూడా ఇవాళ దానికి సంబంధించిన ఒక ఆస్పెక్ట్. కమింగ్ టు టాలరెన్స్ విచ్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ డే ప్రాబ్లమ్ యాజ్ పర్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద రైటర్. సో ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో టాలరెన్స్ అనేది లేకపోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తాము అనేది ద ప్రెజెంట్ పీస్ ఆఫ్ లెసన్. అండ్ ఒకవేళ కనుక టాలరెన్స్ ఉన్నట్టయితే అది ఎంత బాగుంటుంది అని చెప్పడమే ఆమె యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. సో వైల్ రీసెర్చింగ్ ఆన్ ద టాపిక్ ద సైకాలజికల్ రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ కన్ఫౌండెడ్ ఇట్ విత్ ప్రిజుడీస్. అంటే మనకి జనరల్గా టాలరెన్స్ అనేది మనకు ఉంటుందా లేదా అనడానికి వి కన్సిడర్ ప్రిజుడీస్ అంటే ఏంటి అంటే హ్యావింగ్ ఒపీనియన్, అంటే మనకి ముందుగానే ఒకరి మీద ఒక ఒపీనియన్ ఉండడం అనమాట. ఒపీనియన్ ఉండడం అంటే ఎలా అంటే అతను హీఈస్ ఫ్రమ్ అ బ్లాక్ రేస్, సో ఐఎమ్ అ సుపీరియర్, హీఈస్ మై ఇన్ఫీరియర్. సో ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో కనుక మనం ప్రిజుడీసెస్ ఉన్నట్టయితే వీ కెనాట్ బీ విత్ టాలరెన్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో టాలరెన్స్ అండ్ ప్రిజుడీస్ తో గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అని చెప్పేసి ఒక సేయింగ్ ఉంది. అండ్ the research was based on the understanding of children's tolerance with the children of different nature. They have based this with prejudice rather than on morality. Their basic assumption was that absence of prejudice by default is considered as tolerant. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒకవేళ ప్రిజుడీస్ లేదనుకోండి, అంటే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఒపీనియన్ ముందుగా మనకి లేదు, సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ టాలరెంట్. సో అలా కాదనమాట. దే హ్యావ్ బేస్డ్ విత్ దిస్ అండ్ డిఫైనింగ్ టాలరెన్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే మనం టాలరెన్స్ అనేది డిఫైన్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట. ఎందుకు అంటే టాలరెన్స్ అంటే మనం ఓపిక పట్టడం అని అనుకుంటాము, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ పేషెన్స్. సో టాలరెన్స్ ఈజ్ a maturity level to accept others as they are. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I take an example, if you are going in a bus, you have a passenger beside you, so he is from a very low social status. సో if there is an impatient fellow who is not very patient, అంటే వాడికి అసలు ఓపిక లేదు, సో he thinks that why should I sit along with him, so he is very impatient. And if you are patient enough, అంటే మీకు కొంచెం ఓపిక ఉంది అనుకోండి, you think that okay, this is a short journey, so okay, let him be, సో నా ప్లేస్లో నేను ఉంటాను, కొంచెం సేపు నేను ఓపిక పడతాను. సో if you are very tolerant, సో వాట్ యూ థింక్, యూ యాక్సెప్ట్ హిమ్ యాజ్ అ ఫెలో ప్యాసింజర్. అండ్ మీరు ఏం చేస్తారు, మీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఏంటంటే యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హిస్ షూస్. సో హీఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, దట్ ఈస్ బస్, సో హీఈస్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. సో అతనికి ఉన్న సోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, ఒకవేళ నేనే అతని ప్లేస్లో కనుక ఉన్నట్టయితే నేను ఇంకా ఎలా ట్రావెల్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ చూసుకొని మీరు ఏం చేస్తారు, దాన్ని బట్టి యూ అండర్స్టాండ్ దెమ్ అండ్ దెన్ యూ ట్రావెల్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. సో దాట్ ఈస్ tolerance. The first one is impatient, second one is you're patient, and third level is you're tolerant. So that means I'm giving this example to just understand అంటే టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, పేషెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ a small example. And defining tolerance is very difficult, so you cannot define what tolerance is. But tolerance cannot be judged by prejudice, rather judged by moral domain. So if you are, it is judged by moral domain, అంటే when you అంటే within the limits అనమాట. And this will create positive approach in understanding the relationship of each other from different natures when placed together. So that is the real essence of tolerance. And coming to the next point, normally some people relate tolerance with prejudice. అంటే చాలామంది టాలరెన్స్ని ప్రిజుడీస్తో లింకప్ చేస్తారు. దేర్ ఐడియా ఇస్ టాలరెన్స్ ఇస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిజుడీస్. అంటే మనకు అవతల వాళ్ళ గురించి ఎటువంటి ఒపీనియన్ లేనప్పుడు యూఆర్ టాలరెంట్ అని అనుకుంటారు, బట్ నో. అండ్ ఇంకొకటి, టాలరెన్స్ ఈజ్ లాటిన్ వర్డ్ విచ్ సమ్ ఫిలాసఫర్స్ టర్మ్ యాజ్ టాలరేషన్ అండ్ నెగటివ్లీ యాజ్ పుట్టింగ్ అప్ విత్ సంథింగ్. అంటే భరించడాన్ని, పుట్టింగ్ అప్ విత్ సంథింగ్ విచ్ యూ డజంట్ లైక్, విచ్ యూ డోంట్ లైక్, ఐమ్ సారీ. సో అంటే మీకు నచ్చని దాన్ని ఏదైనా కానీ యూ ట్రై టు పుట్ అప్ విత్ దట్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, సో విచ్ వీ డిస్లైక్. సో దాట్ ఈస్ టాలరెన్స్ అని లాటిన్లో మనకి
పుట్టింగ్ అప్ విత్ సంథింగ్ అని చెప్తారన్నమాట. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ టాలరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎలాంటివి, ఐ డు నాట్ లైక్ ద కలర్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ సర్వ్ యూ యాజ్ అ కస్టమరీ. అంటే నాకు నీ స్కిన్ కలర్ నచ్చదు, కానీ ఏంటి, యాజ్ ఎ కస్టమరీ ఇది ట్రెడిషన్, ఐ విల్ సర్వ్ యూ. The author says that tolerance cannot be indiscriminate, and you should not discriminate someone based on their color, caste or creed. So you accept them as they are. That is tolerance. That means accepting someone with a lot of maturity. We have to judge tolerance with human rights and social laws, and we cannot see tolerance in child marriages or terrorist activities. So accepting indiscrimination means getting into social evils or anti-social activities. Ante meer టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, మీరు ఓపికతో అర్థం చేసుకోవడం. అంటే కొన్ని ఉంటాయన్నమాట, కొన్ని విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ మోరల్ డొమైన్, అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ ఎథికల్, అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. సో అలాంటి వాటిని వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ టాలరెన్స్. అండ్ టాలరెన్స్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మోరల్ వర్చ్యూ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ జడ్జ్డ్ యాజ్ ఎంపతి. అంటే టాలరెన్స్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మోరల్ వర్చ్యూ. మోరల్ వర్చ్యూ అంటే అదొక మంచి సద్గుణంగా మనం భావించాలన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ జడ్జ్డ్ యాజ్ ఎంపతి. ఎంపతి అంటే ఏంటి, అండర్స్టాండింగ్. అంటే నేనే అలా ఉంటే నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. సో ఎంపతి మీన్స్ అండర్స్టాండింగ్ one another. So empathy is a motivator for social behavior, and some consider it as a motivator for pro-social and unselfish trust behavior. So when you are empathetic, when you try to understand others from your point of view, you will be unselfish. Ante మీ behavior అనేది motivating గా ఉంటుంది, encouraging గా ఉంటుంది వాళ్ళకి, and you will be unselfish. And we see empathy as some kind of feeling one has while judging himself in others' position. So you try to put yourself in his shoes. Ante you are trying to put yourself in his place and trying to see the problem from his perspective. So that is being empathetic. Ante ardham cheskune vidhanga undadam. This kind of empathy leads with moral values and is a result of tolerance. So alanti empathy ela untundi, it is filled with lot of moral values and it is a result of tolerance. And actually tolerance cannot be accurately defined or described because some philosophers view tolerance is associated with prejudice. కొంతమంది philosophers tolerance ప్రిజుడిస్తోనే సంబంధం ఉంటుంది అని అనుకోవడం వల్ల మనం యాక్యురేట్గా టాలరెన్స్ అండ్ ప్రిజుడిస్ సేమ్ అని అనుకోవడానికి లేదు. సమ్ విత్ మారల్ వాల్యూస్ అండ్ సమ్ విత్ ఎంపతి అండ్ సమ్ ఆర్ వ్యూడ్ విత్ యాజ్ మారల్ డ్యూటీ. కొన్నిసార్లు మనం టాలరెన్స్ యాజ్ అ మారల్ డ్యూటీగా చేస్తే, కొన్నిసార్లు మనం టాలరెన్స్ వ్యూ fill it with empathy. Sometimes it has moral values. Now judging all one by one, we cannot eliminate prejudice to associate with tolerance. The reason can be put that tolerance and prejudice are coexisting factors that can be opposite to each other. So tolerance, prejudice are coexisting factors అన్నమాట. అంటే prejudice ఉండడం వల్ల tolerance అనేది ఉంటుంది. అట్లా అంటే coexisting, both coexist together but both are not same. To associate tolerance with empathy and moral values can be accepted to a larger extent. However, it cannot be indiscriminate. So because we can't accept tolerance under all circumstances, అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ మనం టాలరెన్స్ చూపించలేము. Why? When we view it with empathy, we view it by putting ourselves in the position of others. So if a person is involved in some illegal or terrorist activities, we cannot be tolerant. అంటే ఇప్పుడు మనకి హామ్ చేసేవి ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ హామ్ చేసేవి ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు మనం టాలరెంట్గా ఉండలేం. సో ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ అ మారల్ డొమైన్. మారల్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడ్ నాట్ హార్మ్ అదర్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ హర్ట్ సమ్వన్స్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ హర్ట్ సమ్వన్స్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ హర్ట్స్ సమ్వన్ ఫిజికలీ ఆర్ మెంటలీ, ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్యూస్. In the same way, when we associate it with moral values, the same type of discrimination plays its role with empathy and cannot be accepted against legality. So legally it is not correct. And the author is relating tolerance with empathy and moral values. అంటే ఇక్కడ author ఏం చేయడానికి ట్రై చేస్తోంది అంటే moral values empathy తోటి ఉన్నట్టు ఒక టాలరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో, దట్ ఈస్ మొరాలిటీ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. సో ద టాలరెన్స్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్. The author says that if tolerance is there in every individual, I feel there won't be any nation better than ours. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కంట్రీ మధ్యన భేదాలు అనేవి ఉండవు. అంటే దెర్ విల్ బి నో డిఫరెన్సెస్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెప్ట్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ యూ ఆర్, యాజ్ వీ ఆర్, దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ టాలరెన్స్ అండ్ దెర్ విల్ బి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్. అంటే అక్కడ మనకు గొడవలే రావు. అండ్ ఐ ఫీల్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ నేషన్ బెటర్ దాన్ అస్. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వుడ్ కేర్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ ట్రై టు రీడ్రెస్ ఈచ్ అదర్స్ ప్లైట్. అంటే ఒకరి బాధను ఒకరు అర్థం చేసుకుంటారు. దిస్ విల్ గ్రేట్లీ సూట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విత్ ఆనెస్టీ, ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ సిన్సియారిటీ. సో ఆ టాలరెన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, ఆనెస్టీ, ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ సిన్సియారిటీ ఉంటుంది. And but can anybody accept in these days these concepts to be prevailing in the individuals whose concept is related to selfishness? If this is possible, there can't be some being
millionaires while major part remaining as below poverty line. సో అప్పుడు ఏముంటుంది రిచ్ పువర్ అనేది లేదు డిఫరెన్స్, ఎందుకంటే పువర్ ఉంటే రిచ్ పీపుల్ దే విల్ ఫీల్ దట్ ఓకే దే ఆర్ పువర్, సో వీ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్, సో యు ఆర్ ఎంపాథెటిక్ టు దెమ్ అండ్ దెన్ దెర్ విల్ బీ ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ యువర్ సెల్స్. అండ్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ, జస్ట్ ట్రై టు put up with these examples. Be fair, objective and respectful towards the opinions and practices of others. So if he's a Hindu, if he's a Christian, if he's a Sikh or Isai, whatever, so you accept their practices and you respect their beliefs. And we are all beautiful, we are all different, we are all one, so we are all connected. So even if you are from different backgrounds, so that adds to our beauty, and we are all connected and we are all one. That is the main thought of this tolerance. And tolerance definition, once again I'm trying to put it, and this is called tolerance: accepting that people who have differences and not falling out with them about it. So tolerance and accepting people's differences is an important part of our values. Tolerance means showing respect for the race, religion, age, gender, opinions, and trying to understand others, that is empathy. A good way to show tolerance and to be tolerant is to try to understand other people and their lives. And showing tolerance means treating others as you want to be treated. Put yourself in other shoes. Ask yourself, how would I feel if that happened to me? Listen and react appropriately. And finally, what is tolerance? Tolerance means being accepting of others, being kind to people who are different from you, accepting others' opinions and beliefs. And tolerance means appreciating and respecting differences in people. And finally, accept and value each person. And finally, last but not least, tolerance leads to peace. So that is what which is all about tolerance. And thank you.